Guten Abend, liebe Freunde der Veränderung. Es ist Freitagabend, 19:32 Uhr. Wir sind live. Stin-Niels und Nicole Wackernagel. Nicole Wackernagel. Oh, auf Englisch gibt Nicole Wackernagel. Das sagt sie gerne so. So. Und normalerweise wollten wir jetzt auch noch den Herrn Andrews dazu schalten, aber der hat immer noch keinen Ton. Wir probieren das jetzt mal. Wenn ihr ihn hören könnt, lasst einfach einen Daumen nach oben da. So, let's try if we can connect with Mr. Sean Michael Andrews. Say hello, Sean. Hello. Hello. Ah, we can hear you. Wonderful. That works. Yeah, we will come closer. So, there we are with Sean Michael Andrews, aka the world's fastest hypnotist. There he is. And Sean, maybe you want to introduce yourself. Well, my name is Sean, and I live in Georgia, Augusta, Georgia. Mein Name ist Sean und ich lebe in Georgia, Augusta. Nein, in Augusta in Georgia, aber okay, good. Good. And the weather is nice and warm here. Das Wetter ist schön und warm dort. Okay. Yeah. He wants to show off with the good weather. See, it's snowing in Switzerland. I know. I saw that. Yeah, good. Yeah. Hundewetter. So, Sean, Yes. we invited you to join us on this kind of daily Facebook live broadcast thing. And we invited you because I said to Nicole, we need someone who's specialized in, how is it called? Progressive relaxation induction. Auf Deutsch sagen. I will translate that shortly into German. Also, wir haben Sean Michael Andrews heute eingeladen, weil wir jemanden für also einen Experten für progressive Entspannungsinduktion brauchen. Und vielleicht kann er was dazu sagen. Maybe he can talk a little about that. So, but you can also talk about Blitzhypnose. Oh, okay. Well, if you'd like to. How about something rapid? Nimm einen schönen, tiefen Atemzug und halte die Luft einen Moment lang an. Atme aus, schließe deine Augen. Alle Muskeln, Nerven und Gewebe. Anyway, no. Wonderful. Perfect. Nicole helped me with this, and I've been watching her recording, and so the next time I'm in Germany, I will be able to do the Dave Ellman induction auf Deutsch. I'm so proud of you. We are proud of you. We are looking forward to see it. This is why I like the instant inductions so much, because then it's just schlaf. Or when I'm in Frauenfeld, schlaf. But anyway. Okay, I will translate that short, Mr. Okay. Andrews. Ja, mach du. Nein, mach du. Okay. Ja, er hat gerade gesagt, dass wenn er das nächste Mal in Deutschland ist, kann er die Ellman-Induktion komplett auf Deutsch machen. Und das ist der Grund, warum er Blitzinduktion so mag, weil er da in Deutschland nur Schlaf sagen muss. Oder wenn er in Frauenfeld bei Nicole ist, was muss er dann sagen? Was sagt er? Schlaf. 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 Yeah, schlaf. Okay. Yeah, well, okay. Well, do you know what it is in Russian? Was? What? But, okay, we just go on in German and English. Okay. Also die Frage war, ob er weiß, was das Ganze trudne. Просто говори spot. Spot. Okay. Yeah, that's good. That's good. Good. But I think we should go on just in English and German. It's maybe better. Good. So, also wir machen einfach statt auf Russisch auf Englisch und Deutsch weiter. So, Nicole, möchtest du Sean irgendwas fragen? Do you would like to ask Sean something? At the moment, no. At the moment, no. So, Sean, okay. So, in your opinion, yes. Or I will say first in German and then I translate my German question into English. Also, ich werde ihn jetzt mal fragen, warum es aus seiner Sicht sinnvoll ist, sich mit dem Thema Blitzhypnose zu beschäftigen und als Hypnotiseur Blitzhypnose zu können. So, Sean, in your opinion, why is it important for a hypnotist to
be able to use Blitzhypnose? Okay, there are two main reasons for using Blitzhypnose. Okay. Da gibt es zwei Gründe für die Blitzhypnose Genau, zu ich lernen. dreh mal rüber, dann sehen die Leute dich besser, wenn du übersetzt. Okay. So anyway, the first one is that it enables you to hypnotize difficult people when you're in hypnotherapy. Der erste Punkt ist, es macht dich fähig, schwierige Leute zu hypnotisieren. But the other reason is that it enables you to put on wonderful demonstrations in front of groups to build your practice. Und vor Gruppen ist das natürlich genial, weil du kannst die Leute wirklich auch da beeindrucken. Because when people see you do an instant induction, Wenn Leute dich sehen, they think, wow, this is amazing. I need to book an appointment with this person. wenn du eine Blitzhypnose machst, dann denken die Leute, wow, ich muss unbedingt einen Termin mit dir machen. It shows them the power of hypnosis. Es zeigt ihnen die Kraft der Hypnose. Wonderful. Good explanation, Mr. Andrews. Also gute Erklärung, Herr Andrews. So, yeah, I will just talk to the audience for a second. So, also ihr lieben Zuschauer, die ihr uns hier live verfolgt, habt ihr Fragen an Sean Michael Andrews, der auch bekannt ist als der weltschnellste Hypnotiseur. Und das wirft mich zur nächsten Frage auf, wie es kommt, dass er der schnellste Hypnotiseur der Welt ist. So Sean, why are you the world's fastest hypnotist? Because I bought that website. See what I said? Okay, you bought that website. Okay, good. I was very fast when I bought that website. Okay, also auf meine Frage, warum er der schnellste Hypnotiseur der Welt ist, sagt er gerade, weil er die Adresse gekauft hat. Und als er sie gekauft hat, war er sehr schnell. Und ich werde ihn jetzt mal fragen, ob er Tipps für jemanden hat, der sich vielleicht noch nicht so mit Blitzhypnose auskennt, wie er seine Fähigkeiten verbessern kann. So Sean, what's your opinion on, you know, I'm not a good hypnotist and I just started my business and I'm a little, yeah, I think rapid inductions are nice, but I'm not sure. So have you any tips for me as a completely beginner with rapid inductions? Yes, well, first of all, take a good course. Okay, also das Erste, was er sagt, ist, mach einen guten Kurs. Ja, der gute Kurs wäre zum Beispiel auf hypnoschoolblitzhypnose.de zu finden mit Nicole Wackernagel. Dort findest du einen guten Kurs. Aber auch Sean hat eine Website. Die Website von Sean ist relativ einfach zu finden, worldsfastesthypnotist.com, also worldsfastesthypnotist.com. Da ist alles auf Englisch. Wenn du kein Englisch kannst, musst du mit Nicole Vorlieb nehmen, seine beste Freundin. Die hat auf Hypnoschool Blitzhypnose einen Kurs für dich hinterlegt. So, Sean, I just said... I heard you got it. Okay. So, the other thing is practice. Yeah. Lots of practice. Das andere ist, dass es wichtig ist, viel zu üben. Okay, but then there's one more part, and that is learning how to choose the best subjects. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich zu lernen, wer die besten Leute sind, um zu hypnotisieren. So I could give some tips on finding the people that are easy to hypnotize, if that's. Und Sean hat ganz gute Tipps, wer da die besten Leute sind. Okay, so first of all, if you're speaking to a room full of people, the people who sit in the front are better subjects usually. Ein Punkt ist, dass wenn du vor einer Gruppe sprichst, dass die vorderen Leute die Besten sind, um zu hypnotisieren. Besser als diese ganz hinten. And also, women are a little bit better at going into hypnosis than men. Und Frauen sind generell etwas besser als Männer, um in die Hypnose zu gehen. And also, younger people are a little bit better
at going into hypnosis than older people. Und jüngere Leute sind generell ein bisschen besser in die Hypnose zu gehen als die Älteren. Gehen besser in Oder die Hypnose, gehen ja. besser in die Hypnose. Sind besser in die Hypnose. Grammatik. As you're giving your talk, the people who sit in there and smile and nod their heads, you know, they are going to be good. Und diese Leute, die vor dir sitzen, dich anstrahlen und immer wieder nicken, das sind auch sehr gute Leute. And also we know that people that have been hypnotized before are easier to hypnotize. Und was wir auch wissen, sind die Leute, die vorher schon einmal hypnotisiert wurden, auch sehr gut in die Hypnose gehen. So don't be afraid to ask, you know, have you ever been hypnotized before? Und hab keine Angst, um zu fragen, bist du jemals hypnotisiert worden? Yeah, who's been hypnotized before? So, wer ist hypnotisiert worden? Yeah. Yes. Okay. So there are many other ways to find the easy people. Okay. There are many ways. I'm sorry, it's so comfy. Sleep. Okay, so you just said, es gibt noch andere Wege rauszufinden, wer gut geeignet ist. Yeah, because I did some experiments when I was living in Germany. Also, du oder ich? Also, ich habe ein paar Experimente gemacht, als ich in Deutschland gelebt habe. To find out what makes people more hypnotizable. Um herauszufinden, wie man Menschen leichter hypnotisieren kann. And I learned a lot. Und ich habe eine Menge gelernt. And, German Hypnosis Engineering. Yeah, but the reason why I did it was because I don't like to fail. Also der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, ich wollte nicht versagen oder ich will nicht versagen. If I try to hypnotize someone and they don't go into hypnosis, that makes me sad. Also wenn ich versuche, jemanden zu hypnotisieren und die gehen nicht in Hypnose, dann macht mich das traurig. So I know what to look for, and so I cannot fail. Also ich weiß, wonach ich gucken muss und dann kann ich nicht versagen. Okay. Okay, that's easy. So Sean, we have some questions from the audience. All right. The first question is, how long did you took to get that successful rapid inductions, or to be so successful with rapid inductions? I was fortunate. I was successful right from the beginning. Okay, ich hatte das Glück, dass ich erfolgreich oder dass ich gleich von Anfang an erfolgreich war. I was it was about, oh my gosh, I can't remember when it was. It was maybe 15 years ago. Maybe 14 years ago, something like that. I took a class with Gerald KEINEN. Okay, also vor 14, 15 Jahren habe ich einen Kurs mit Jerry KEINEN absolviert. And he had a partner, a guy named Bob Brenner. Ja, und er hatte einen Partner, Bob Brenner oder Robert Brenner. Yeah, and he taught the arm pull induction. Und der hat mir die Armpull-Induktion gezeigt. Yeah. And then I learned the hand drop and other inductions from Jerry on a Thursday. Und dann habe ich an einem Donnerstag noch die Handwegzieh-Induktion, ich kenne die auch noch als Handjob-Induktion, und noch andere Induktionen an einem Donnerstag gelernt. And it was in the morning from 9 o'clock until 12 o'clock. Das war morgens von 9 bis 12 Uhr. And then we went across the street to the college and hypnotized people. Und dann sind wir auf die andere Straßenseite gegangen und haben Menschen hypnotisiert. And I think the first 9 people I hypnotized went into hypnosis. Und ich denke, die ersten 9 Leute, die ich hypnotisiert habe, sind in Hypnose gegangen. They were young. Most of them were women. Waren fast nur Frauen. And they wanted to be hypnotized. Und die wollten hypnotisiert werden. And I had a friend with me, and she was very good at approaching people and saying, "Hey, do you want to get hypnotized?"
Und ich hatte eine Freundin bei mir, die war sehr gut, Menschen anzusprechen, ob sie in Hypnose gehen wollen oder ob sie hypnotisiert werden wollen. And I just did it. Und ich habe es dann einfach gemacht. And the first 9 people went into hypnosis. Und die ersten 9 Leute sind ganz einfach in Hypnose gegangen. And so then later on, when I got back home, I started doing street hypnosis. Und als ich dann später wieder zu Hause war, habe ich angefangen, Straßenhypnose zu machen. And so I hypnotized hundreds of people on the street. Und so habe ich halt hunderte von Leuten auf der Straße hypnotisiert. And when you do something that many times, you just get pretty good at it. Und wenn du Dinge so oft machst, dann wirst du einfach gut darin. So yeah, that's how I got pretty good at doing at instant hypnosis very fast. Also das war der Grund, warum ich so schnell erfolgreich und gut wurde in Sachen Blitzhypnose. So you want to read the next question? Yes. We have another question. We have another question from Sandra. What was the most craziest and most fascinating thing you experienced with instant induction? Well, let's see. I guess it's hard to pick one thing. Etwas auszuwählen. I'm always surprised when some people will go extremely deep very fast. Ich bin immer überrascht, weil manche Leute einfach sehr, sehr schnell und sehr tief gehen. And you have to be ready to catch them so they don't fall and hurt themselves. Du musst wirklich aufpassen, dass du sie auffängst, sodass sie sich nicht verletzen. So one rule with Blitzhypnose is that never trust your volunteer. Eine Regel ist, vertraue nie deinem Volontier. Also deinem Freiwilligen. Yeah, always think to yourself, they might fall. Denke immer oder rechne immer damit, dass sie fallen. Always be ready to catch them. Sei immer bereit, sie aufzufangen. And but yes, some people with instant inductions, they go so deep that it's just amazing. They can go into hypnosis and immediately get negative hallucinations. Manche Leute gehen so schnell, so tief, dass sie gerade sofort negative Halluzinationen haben. You know, no deepening is really necessary. So I guess those are very surprising. Also das Vertiefen ist in diesem Fall gar nicht mehr notwendig und das ist das Faszinierende. But it's hard for me to pick one that's really wild. Es ist für mich nicht ganz einfach, wirklich etwas ganz Wildes auszuwählen. I'm not sure if I answered Zandra's question. Well, you did it pretty good. Meistens, ob ich Sandras Frage beantwortet habe, ja, du hast es ziemlich gut gemacht. Okay, there's another question. Kannst du mal übersetzen? Yes, ich gucke gerade schon. So, du bist auch am Schauen. Yeah. Google Translator. No. I don't use Google Translator, but there is, okay, so see, sometimes we have to look up the words. So here's the next question. What's the most important requirement for a successful Blitzhypnose? Safety. Sicherheit for you or the guy or person you're going to hypnotize. Yes. Well, and for me too. Sicherheit ist für den ich hypnotisiere und auch für mich wichtig. So actually, you need to make sure that the induction, the Blitzhypnose induction, is not going to injure that person. To what? What? To injure, to hurt. Okay, to injure. Okay, also du musst sicherstellen, dass die Blitzhypnose-Einleitung, die du machen möchtest, die Person nicht verletzt. Right. So I always do a safety check. Ich mache also immer einen Sicherheitscheck. And I make sure that they have no problems with their wrist or their elbow or their shoulder or their neck.
Also ich stelle sicher, dass Sie keine Probleme mit Ihrem Handgelenk haben, Ihrem Ellenbogen, Ihrer Schulter und Ihrem Nacken. The S is for shoulder, see? Also, Yeah. So and then I prepare myself so that if they fall, I can catch them. also dann bereite ich mich selbst darauf vor, dass falls sie fallen, dass ich sie auffangen kann. Right. If they have injuries there, then I will not do that type of induction. Also wenn die irgendwelche Verletzungen an den genannten Stellen, Bereichen haben, dann werde ich nicht diese Art von Induktion machen. Now, I also said that part of this is to make sure that I was safe. Also ich habe auch gesagt, dass ich sicherstelle, dass ich sicher bin. Because sometimes when I'm doing street hypnosis, I'll be working with a woman and with her husband or boyfriend. Also manchmal, wenn ich Blitzhypnose gemacht habe, habe ich mit einer Frau gearbeitet, also oder mit ihrem Ehemann oder ihrem Freund oder die mit dem unterwegs sind, ja. Right. So usually, the husband or boyfriend is just fine with the girl getting hypnotized. Also normalerweise ist der Freund oder der Ehemann findet das okay, wenn die Frau oder die Freundin hypnotisiert wird. Still, I will watch him while I'm doing the skits. Aber ich gucke ihn trotzdem an, während ich die Sachen mache. And sometimes I look and I see he's starting to get jealous. Und manchmal sehe ich dann, wie sie neidisch werden. So when I detect that, I go into this final skit. Oh Gott. Also wenn ich das erkannt habe, dann gehe ich, this final? Final Kicks, das letzte Ding, was er noch macht. Dann gehe ich da über die letzte Sache noch zu machen. Ja, okay. And so I say, I'm going to turn your head. And so I turn her head so that it's pointing toward the husband or boyfriend. Okay, dann sage ich, ich drehe jetzt gleich deinen Kopf und drehe den in Richtung des Freundes oder des Ehemannes. And then I say, in a moment, I'll count from 1 to 3. And when I reach the number 3, also, dann sage ich, ich werde gleich von 1 bis 3 zählen. Und wenn ich bei der Zahl 3 angekommen bin, dann your eyes open and you'll be looking at the most handsome guy in Germany. Und dann öffnest du die Augen und guckst dir den süßesten, nettesten, hübschesten Mann in Deutschland an. 1, 2, 3, öffne deine Augen. Und 1, 2, 3, öffne deine Augen. There he is. Da ist er. And she laughs and he laughs and the guy does not beat me up. Also dann lacht sie, er lacht und der Mann ist nicht böse mit mir. Okay. Cool. Wonderful. Awesome. So, Sean, do you have kind of your personal favorite Blitzinduktion? Also Sean, was ist deine liebste Blitzhypnose-Einleitung? It changes, but I'd say my current favorite induction for Blitzhypnose is not really a Blitzhypnose. Also, das verändert sich immer, aber meine Lieblingsinduktion für die Blitzhypnose ist nicht wirklich eine tatsächliche Blitzinduktion. But it looks like a Blitzinduktion. Aber es sieht aus wie eine Blitzinduktion. And that is the handshake interrupt. Und das ist die Handshake Interrupt Induction. Okay. Yeah. Can you just explain it on yourself? Well, it's where you go in for the handshake and then you capture their wrist. So, Sean, I can just do something. I will hide us so that you're fully screened and then you can just explain it. And I will translate. Just give me a second and there you are. Okay. You go in for a handshake. Du machst einen Handschlag oder willst einen Handschlag machen. Hand out of the way. Nimmst dann die Hand weg. Grab their wrist. Fasst sie am Unterarm an.
and point to their hand and say, look at the hand. Und zeigst dann auf die Hand und sagst, guck auf die Hand. Take a deep breath. Nimm einen tiefen Atemzug. And close your eyes down. Und schließ deine Augen. And then you do deepeners from there. Und dann vertiefst du einfach von da an. It looks like an instant induction, but it's Es sieht aus wie eine Blitzhypnose, aber es ist keine. Is a progressive relaxation induction. Aber es ist eine progressive Entspannungsinduktion. And so I like to do that on the street. Ich mag das auf der Straße, das Ganze zu machen. And it's good because the whole time you can evaluate your subject. Und das Gute ist, du kannst die ganze Zeit ja, den du hypnotisierst, ergründen. And if it seems like she's going into hypnosis, you're good. Und wenn es so aussieht, als wenn sie in Hypnose geht, dann bist du gut. Da musst du but if she is not going into hypnosis wenn sie nicht in Hypnose geht, then you know not to try any difficult skits with her. Dann versuchst du nicht irgendwelche anderen Sachen mit ihr zu machen. So it's really good. You cannot fail. Also es ist relativ gut, du kannst nicht versagen. Du kannst nicht versagen? You can't fail, du kannst nicht versagen. Ja. Sagen, okay, good. Right. Du kannst nicht versagen, okay. Right. Du kannst nicht versagen, you can't fail, du kannst nicht versagen. Okay, good. So yeah, so that's my favorite one right now. Awesome. Cool. So, oh, there we are, just a little freezing. Okay, there we are. So, thank you. So, Frage an euch da draußen. Habt ihr noch eine Frage an den schnellsten Hypnotiseur der Welt? Or do you have a question, Ms. Wackernagel? No. No questions. So, obviously, it seems that there are no further questions. So, Sean, one little thing. There's just one little thing. You know, I have an office for hypnosis, and I have some insecurities to go out on the street and just hypnotize that many people like you did. Also, ja, schon, ich habe eine kleine Praxis und ich bin ein bisschen unsicher, rauszugehen auf die Straße, um dort Blitzhypnose zu machen. Welchen Tipp kannst du mir mitgeben? So, Sean, do you have a tip or an advice for me to improve my skills, also meine Fähigkeiten zu verbessern? What can I do? Okay, you can practice on your clients. Oh, also du kannst an deinen Klienten üben. How can I do that? Wie kann ich das machen? To practice your hand drop induction. End of your session. Also am Ende der Sitzung kannst du die Handdrop-Induktion an den Klienten üben. And right before you emerge your client. Also kurz bevor du deinen Klienten aus der Hypnose auftauchen lässt. If the client is going to come back. Also wenn der Klient nochmal wiederkommt. You say, I'd like to condition you so that the next time you come in, we can do hypnosis faster. Also ich möchte dich gerne konditionieren, dass du schneller in die Hypnose gehen kannst. And that way we'll have more time for the therapy. Denn auf diese Art und Weise haben wir mehr Zeit für die Therapie. And then you do the safety check. Wrist, und dann machst du den Sicherheitscheck. And you say, open your eyes. Öffne deine Augen. And of course, this person is still hypnotized. Und die Person ist ja nach wie vor hypnotisiert. And then you put your hand out and you say, put your hand on my hand. Und dann nimmst du deine Hand hoch und sagst, leg deine Hand auf meine Hand. Press down on my hand. Drück meine Hand nach unten. Close your eyes. Close your, also schließ deine Augen. Schlaf. Schlaf. And then do that 2 or 3 times. Mach das 2, 3 Mal, um sie zu konditionieren. So then you got to practice that induction. Dann kannst du diese Induktion üben. And if you want to practice your handshake interrupt. Und wenn du deine Handshake Interrupt Induktion üben möchtest, you tell the person at the end of the session.
Dann sagst du der Person am Ende der Sitzung, before you emerge them, bevor du sie auftauchen lässt, I'm going to walk you through the final part of our session. ich werde dich jetzt durch den letzten Teil unserer Sitzung begleiten. Open your eyes. Öffne einmal deine Augen. Of course, this person is still hypnotized. Und die Person ist nach wie vor hypnotisiert. Stand up, please. Steh mal bitte auf. Hand out for a handshake. Dann hältst du die Hand hin für einen Handschlag. And you say, look at the hand. Und dann nimmst du die Hand hoch und sagst, guck auf die Hand. Nimm einen schönen tiefen Atemzug. Yeah, right. Schließe deine Augen und entspanne. Okay, wonderful. And that way you've practiced you, and then you say some more therapy. Und dann machst du einfach weiter noch therapeutische Intervention. And when you finish the therapy, then you do the count up and open their eyes and they feel good. Und dann, wenn du fertig bist, zählst du einfach hoch, lässt sie die Augen öffnen und alle fühlen sich gut. And now you have practiced your handshake interrupt with 0 chance of failure. Und so hast du deine Handshake Interrupt Induktion geübt, ohne oder mit 0% zu versagen. So. There are 2 further questions. Yes, and from Claudia, I'm not sure what she means with these questions. Yeah, I think the question is, are you able to hypnotize with the Blitzinduktion? So if I come over there, can I hypnotize you with the Blitzinduktion? She wants to hypnotize me? Sure. Also, die Antwort ist, ja, funktioniert auch bei mir noch. Claudia, wenn das richtig war, dann schreib's rein, ansonsten formulier deine Frage bitte um. And there is another question, which is, I think it's quite interesting. So the question is there any chance to see on the street people who are good subjects without talking to them? Okay. Well, when we're doing street hypnosis, normally we take a sign with us. Normalerweise, wenn wir Straßenhypnose machen, nehmen wir so ein Zeichen mit, also ein Schild mit uns mit. Hypnose kostenlos. Da steht dann drauf, Hypnose kostenlos. Or yeah, and so people will come up and volunteer. So that's und dann kommen normalerweise Menschen zu uns und melden sich automatisch als Freiwillige. Someone who wants to be hypnotized is so much easier to hypnotize than someone who does not want to be hypnotized. Also jemand, der hypnotisiert werden möchte, kommt dann wahrscheinlich zu dir und eher jemand zu dir als jemand, der nicht hypnotisiert werden möchte. And then also, once you get a volunteer and you do an induction, watch the crowd. Also wenn du dir einen Freiwilligen rausgesucht hast und die Induktion gemacht hast, guck dir die Menschen um dich herum an. And if someone is watching and they go, wenn jemand guckt und sagt, and they're smiling, very interested, dann sind sie interessiert. That would be a good volunteer. Dann sind das gute Freiwillige. Yeah. So that's one way that we do it. A difficult thing is to try and convince someone to do it. Also das ist die eine Art und Weise, das zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, jemanden zu überzeugen, dass er es machen möchte. Hey, would you like to be hypnotized? And they go, I don't think so. Also du kannst fragen, möchtest du gern hypnotisiert werden? Und wenn die sagen, ich weiß nicht so recht. Don't try to convince them to do hypnosis with you. Also dann überzeuge sie nicht, dass sie mit dir Hypnose machen. You want somebody that wants to do it. Du möchtest jemanden, der es machen möchte. Okay, so there's another question again from Claudia. If you are, how you can say that in English? If somebody comes up to you and spontaneously just hypnotize you, are you like? Yeah. So, do you know what will happen, or don't you know? Okay, if she's wondering,
can somebody be hypnotized without permission? Is that what she said? No. If I would come to you, Sean, without any warning, and I would say, tak, tak, sleep, tak. If you would... Just kind of a shock induction, you know, I'm coming. If you would react to it, or you would sense, oh, there's something coming and not going in. That's her question. I'm worried about Claudia. Claudia, I saw your picture, and when you come up to me, I will know who you are. You know what is... Also Claudia, wenn ich weiß, wer du bist, und wenn du zu mir kommst, dann weiß ich, was du vorhast. You know, Sean, I have to admit something. Claudia is my student. Okay. Well, that's where she got these crazy ideas. Okay. I'm out. Claudia, if you come up to me, Claudia, wenn du zu mir kommen würdest, I will probably know what you are going to do. Werde ich wahrscheinlich erkennen, was du tun möchtest. So I will make the choice. Do I want to go into hypnosis or do I not want to go into hypnosis? Kann ich mir überlegen, will ich in die Hypnose gehen oder nicht? That would lead me, Sean, to a next question that was coming up today from somebody. Are you always ask people for permission in a training or in the street, or in what situation? I always ask permission now. Jetzt, ich frage jetzt immer Erlaubnis. That means, das heißt? Yeah, I mean, I have only on maybe 2 or 3 occasions have I hypnotized someone without permission. Ich habe nur etwa 2 Situationen gehabt, wo ich wirklich mal Leute ohne Erlaubnis hypnotisiert habe. And that was 10 years ago, and I only did it just to see if it would work. Und das war vor 10 Jahren, und ich wollte einfach nur sehen, ob es funktioniert. And sometimes it will work. Und manchmal funktioniert es. Most of the time it won't work. Oft funktioniert es nicht. But even if it does work, they're still not going to do something that they don't want to do. Und auch wenn es funktioniert, würden sie nie etwas machen, was sie nicht wollen. So, and that's a good thing. That's why hypnosis is so safe. Und das ist etwas Gutes, weil darum ist ja Hypnose so sicher. But I recommend only hypnotize people who want to be hypnotized. Und fragt immer vorher. Aber ich empfehle hypnotisiert nur Leute, die hypnotisiert werden wollen und die ihr vorher gefragt habt. Yeah, because you know what? If you try to hypnotize people that don't want to be hypnotized, that's when you fail. Also, wenn du versuchst, Menschen zu hypnotisieren, die nicht hypnotisiert werden wollen, dann wirst du versagen. So, yeah. Wonderful. I'm getting tired. My translation is getting worse. Just close your eyes. Go down, all the way down. We tried that yesterday. I was extremely loud, screaming, yelling at her, Schlaf, but nothing happened. So. I said, do you have a problem? So, usually this works pretty well, but not with her. So not anymore. Yeah, I guess there is someone who did a lot of stuff with her that she's not working with that. Maybe. Maybe. I don't know. So yeah. Also funktioniert nicht mehr mit ihr. Ich glaube, jemand hat das mit ihr übertrieben und hat viele Experimente gemacht, deswegen funktioniert das nicht mehr. So, Sean, I think we are done so far. Also ich denke, wir sind soweit durch. Is there anything you want to say to the people out there? Also gibt es da noch irgendwas, was du an die Menschen da draußen richten, sagen möchtest? Go to my website, worldsfastesthypnotist.com, and sign up for the newsletter. Also geh auf meine Internetseite www.worldsfastesthypnotist.com. Vielleicht kann das gerade jemand in die Kommentare schreiben. www.worldsfastesthypnotist.com. Sean, give me a second. I will do something for you.
World. No. No, I was not good. So, world. We are getting tired, Sean. Fastest. It's the end of the day. No. Bist.com. Richtig geschrieben? worldfastesthypnotist.com, I think. Where is it? Just go to Sean's website. Also geht auf Sean's Internet. No, it's not right. It's not right. Where's the mistake? Show it again. Show it again. So, WORLD. World's fastest hypnotist.com. It's right. Look at that. Got it. You got it. I'm sorry. Okay, see. Okay. Also geht auf Sean's Webseite und registriert euch dort für den kostenfreien Newsletter. Jeden Mittwoch gibt von Sean eine spannende E-Mail rund ums Thema Hypnose. Und ich möchte dazu auch noch sagen, ihr müsst einfach wissen, er ist einer der Besten, wenn nicht der Beste. Thank you. You got that, yeah? Yeah. Okay. Great. So every Tuesday it comes out, and Tuesday. Sure. It's arriving here always on Wednesday. No, Tuesday afternoon. Okay. I send it Tuesday morning from here. So 8. Okay. Tuesday evening, yeah, 6 hours ahead, but doesn't matter. 14:30. 14:30, okay, you got it. So, also jeden Mittwoch kommt das raus. Das ist einfach geschrieben. Wer kein Englisch kann, kann das relativ einfach übersetzen. So okay. Well, thank you guys. We have to thank you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. We appreciate that you just joined us. So thank you for inviting me. You're always welcome. Always. We like to have you as a special guest here. Thank you. All right. Well, you guys take care, and thank you everybody that tuned in, and I'll see you soon. See you soon. Bye. Bye-bye. Family. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Was er jetzt noch gesagt hat, danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wir sind jetzt an der Stelle durch. Wenn du jetzt noch irgendeine Frage an uns hast, kannst du die jetzt einfach stellen. Und wenn du jetzt so richtig heiß auf Blitzhypnose bist, wenn du jetzt sagst, ich will mehr können, ich will jetzt endlich Blitzhypnose lernen, dann gehst du jetzt auf hypnoschoolblitzhypnose.de. Dort findest du Nicoles Nicoles kostengünstigen Blitzhypnose-Kurs. Ja, 3 Stunden, wobei in der geschnittenen Version ohne die Übungen sind es keine 3 Stunden Blitzhypnose mit Nicole. Da kann Nicole dir viel mit an die Hand geben, sodass du leicht üben kannst. Und du hast ja gehört, was Sean gesagt hat. Du kannst dir den Kurs angucken und wenn du nicht weißt, mit wem du es üben kannst, übst mit deinen Klienten am Ende der Sitzung. Einfachste Art und Weise und du kannst dort nicht versagen, weil die ja schon auf dich konditioniert sind und sowieso noch in Hypnose sind. Gut, Nicole, war es das für heute? Ich denke, sind wir schon, durch? Ja. Das war jetzt eine Dreiviertelstunde länger, als ich gesagt habe, ja. Gut, also wir verabschieden uns. Wir werden sehr wahrscheinlich morgen Abend noch mal kurz online sein zum Thema Blitzhypnose. Und wenn du bis dahin noch Fragen hast, die dir einfallen, schreib sie dir einfach auf, sodass du sie morgen hier an dieser Stelle nochmal stellen kannst. Wir werden irgendwo zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr wahrscheinlich online kommen, hier auf der Hypnoschool Fanpage bei Facebook. Ja, und ansonsten wünschen wir dir jetzt noch einen schönen, ruhigen Freitagabend. Wir müssen jetzt noch Abendessen. Es gibt Pizza. Wahrscheinlich. Ich lasse mich mal überraschen. Ich muss wahrscheinlich, draußen hat gerade geschneit, ich muss bestimmt wieder Schnee schieben. Mal gucken. Also, wir wünschen dir was, sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.